Hi guys, see you again in chapter 5, State of Matter. So, this is the last part of subtopic 5.4, phase diagram. Guys, let's start. Okay guys, in this part, we are going to look at the phase diagram for carbon dioxide and water, and then we need to learn about anomalous behavior of H2O. After that, we are going to figure out changes in phase for the temperature and the pressure in this phase diagram. Okay, so we look at the first phase diagram here is for CO2, carbon dioxide. Okay, so this is the phase diagram for carbon dioxide. So in exam, sometimes the question asks you to draw the phase diagram for this carbon dioxide. So selalunya madam sangat sukalah untuk pelajar hafal nilai-nilai yang simple ni. Okay, apa benda nilai yang ni untuk carbon dioxide ni? Okay, I will explain to you one by one. Okay, for this carbon dioxide, so carbon dioxide is a gas under normal condition, which is at 25 degrees Celsius and 180 m. So based on this phase diagram, at the point X, you can see that 25 degrees Celsius and 180 m, this point, carbon dioxide berada dalam fasa gas. So kalau boleh poin-poin yang penting ni minta tolong hafal lah. Okay? Okay, next we look at the line OA here. Saya akan explain setiap perkara yang ada dalam this phase diagram. Okay, for line OA here, actually the phase involved here for carbon dioxide, which is the solid carbon dioxide and the gas carbon dioxide at equilibrium. So, still remember, this line will separate the solid and gas phase. So, if the carbon dioxide berada di atas line ini, dia akan berada dalam keadaan dua fasa di mana dia ada solid phase and gas phase at equilibrium. Okay, ni jawapan dia. Saya dah sebut tadi. Okay, next we look at line OB. So you can see here, this line will separate the solid phase and the liquid phase. So, if the carbon dioxide berada di atas line ini, so the phase involved is solid and liquid exist in equilibrium. So tanda reversible arrow ni melambangkan equilibrium. So if you write the equation, it should be like this: CO2 solid equilibrium with CO2 liquid. So akan ada dua fasa. So at this line also, this OB line also, we call as melting point or freezing point, atau freezing line atau melting line. Melting is the process from solid convert to liquid. Sebab tu line ini boleh dianggap sebagai melting point. And then freezing point is the phase convert from liquid to solid. So this line also we call as freezing line or freezing point. Okay, next we look at the line OC here. So this line will separate the liquid and gas phase. So line OC, so if the carbon dioxide berada di atas line ini, dia akan ada dua phase, which is the carbon dioxide in liquid phase equilibrium with carbon dioxide in gas phase. So two phase involved here. So this line also we call as the boiling curve. Boiling is the process changes, the phase changes from liquid to gas. So line ini juga boleh dipanggil sebagai boiling point. The process of carbon dioxide change to gas
carbon dioxide. Okay, next we look at the point O. Still remember what is point O here? Yes, so this is triple point. So the triple point of carbon dioxide fixed at 5.2 atm, the pressure and the temperature is negative 57 degrees Celsius, or if more specific, temperature should be negative 56.4 degrees Celsius. So, we note that at this point, the phase in both solid, liquid and vapor or gas exists in equilibrium. It means that at this point, we have three phases here. Okay, so yang ini juga saya pernah explain before this. Okay, next we look at point C. So what is point C, guys? Yes, so that one is critical point. So critical point for carbon dioxide occur at 31 degrees Celsius temperature and the pressure should be 73 atm. So above the critical point, we know that the liquid phase cannot exist regardless the pressure. So we don't know the phase selepas point C ni. Kita tak tahu apa phase yang terlibat di situ. Okay? Okay guys, so now we look here, the phase changes involved in carbon dioxide. Look at this black dotted line. Tengok line ni So line ni menjelaskan di mana at pressure below 5.2 atm. So this is 5.2 atm. So I'll draw the line here, the dotted line here. So ini berada di bawah pressure 5.2 atm. So didapati proses yang berlaku atau phase change from solid to gas, di mana dia berubah menjadi solid daripada sini kepada vapor atau gas, ataupun boleh juga vice versa from gas to solid. Okay, and then so kalau awak tengok dekat sini at point X, kan? So kalau dekat point X ni, apa yang berlaku at 1 atm pressure and temperature negative 78 degrees Celsius, what happened to the carbon dioxide? So the carbon dioxide will subline at 1 atm and negative 78 degrees Celsius. Subline means dia akan berubah daripada solid directly to gas. Tu yang awak pernah tengok kalau carbon dioxide, pepejal carbon dioxide yang dibiarkan pada suhu bilik ataupun yang biasa digunakan masa pementasan, kan, yang nampak berasap-asap tu, kan. Okey, itu adalah carbon dioxide gas, kan. So dia boleh berubah pada suhu yang sangat rendah, di mana pada 1 atm pressure and negative 78 degree Celsius dia boleh subline, berubah daripada solid kepada wap atau gas. Okay, next we look at this line. Ini saya letak pada above 5.2 atm. Nampak 5.2 atm. So perubahan fasa yang berlaku, nampak, from solid, liquid and gas. Tapi sebenarnya dekat line ni juga ada berlaku perubahan fasa at equilibrium. Ini saya buat directly je lah. So phase changes from solid. So dia akan jumpa this line, actually solid and liquid at equilibrium, and then liquid phase, and then liquid and gas at equilibrium, and finally it will berada pada gas phase or vice versa, means start from gas to solid phase. Boleh? Okay, next look at what happen if we change the pressure. Tadi kita constantkan pressure but we ubah temperature dia. So apa phase yang berlaku? So kita tengok dekat sini pula, kita akan kekalkan temperature yang sama tetapi pressure dia akan increase or decrease. Okay, so for example, at the temperature below negative 57 degrees Celsius. So maksudnya saya letak
black dotted line ni berada pada temperature yang kurang daripada negatif 57 degree Celsius. So the phase changes will occur from gas phase to solid phase, di mana dia juga boleh berlaku vice versa, sama ada solid kepada gas phase. So jika dia berada pada gas phase, dia akan berada at lower pressure. Nampak Dia berada pada lower pressure. But if the solid phase dekat atas ni, so dia akan berada pada high pressure. So itu maksud dia. Okay, ini kalau kita kekalkan temperature dia, but will increase or decrease the pressure. Okay, next, what happen if I increase the temperature? Maksudnya kita letak temperature dia more than negative 57 degree Celsius. Maksudnya kita kekalkan pada keadaan inilah. So pada ni, nampak saya letak black dotted line here. So what is the phase changes? So the phase changes will occur from gas, liquid, solid or vice versa. Okay, sebenarnya dia bukan hanya ada 3 phase changes but 5. Okay, sebab apa? Dia akan start with gas phase and then it will move to this line, gas and liquid at equilibrium, and then dia akan jumpa liquid phase, and then dia akan jumpa line OB, solid and liquid at equilibrium phase, and then finally baru dia akan jumpa solid phase. So at the gas phase, this carbon dioxide akan ada lower pressure, okay, but at the solid phase dia akan ada high pressure. So boleh tengok pada paksi Y ni lah. So pada keadaan solid, the pressure higher, but at the gas phase the pressure is lower. Okay, so the phase diagram of CO2 is typically of most substance in the solid liquid line slope to the right, which is the positive slope here. So fokus dekat sini. Okay, so yang ini yang saya dah circlekan ni. So ini adalah positive slope. Ingat, kalau awak belajar mathematics, kalau you buat dia punya linear graph, so kalau dia ke kanan, bermaksud itu adalah positive slope. So selain daripada carbon dioxide, most of the substance in the world kebanyakan mempunyai phase diagram yang positive slope. Okay, so it means that the melting or freezing point increase when the pressure increase. So you boleh lihat dekat sini. So ini triple point. So makin ke atas, nampak? Okay, line ni sebab dia positive slope, so dia punya melting point akan meningkat. At the same time, pressure juga will increase. Okay, so you boleh nampak dia punya melting point or freezing point will increase. Sebab apa? Nampak dia makin ke kanan. So bila makin ke kanan, temperature meningkat. Okay, dan pressure juga meningkat. Okay, why carbon dioxide is positive slope? We know that just now the melting point increase when the pressure increase. Why? Okay, sometimes the question suka tanya dalam exam, why carbon dioxide is positive slope? So this is the reason why carbon dioxide or the most substance in the world is positive slope when you draw the phase diagram. Okay, the first point reason is because solid carbon dioxide is more dense, occupies smaller volume than liquid carbon dioxide. More than maksudnya dia lebih tumpat berbanding dia punya liquid. Maksudnya kalau kita ada solid carbon dioxide dan juga liquid carbon dioxide, solid carbon dioxide akan tenggelam. Macam kebanyakan solid yang ada dekat dunia ni pun dia akan tenggelam, kan? Okay. So that's why at high pressure it favor the formation of solid carbon dioxide. Dia lebih cenderung berada dalam keadaan solid, okay, carbon dioxide ni, which has smaller volume. Okay, kenapa smaller volume? Still remember, density, the formula is mass over volume. If the density higher, the volume will decrease. So this is the reason. So kalau
solid carbon dioxide terlalu tumpat menyebabkan volume of this carbon dioxide become smaller. Okay, and we know that the pressure is inversely proportional with the volume. Still remember the Boyle's law principle? Okay. Okay, more heat is needed to melt the solid carbon dioxide. Nampak? Okay, so you perlukan lebih banyak haba untuk leburkan carbon dioxide punya solid. So, solid carbon dioxide melt at higher temperature and higher pressure. So, that's why the slope of line solid and liquid line tu berada pada positive slope. Okay guys, now we look at the phase diagram of H2O. Nampak ada perbezaan sedikit daripada carbon dioxide. Where? Here class, at the OB line here. So the solid liquid line here ada beza dengan carbon dioxide. What happened? Kenapa jadi macam ni? Later I will explain to you. Okay, so we know that class H2O or water is a liquid under normal condition. It means that pada suhu bilik 25 degree Celsius and 1 atm, H2O berada dalam keadaan cecair. Awak boleh tengok dekat rumah awak kan. Biasanya air kalau pada suhu bilik memang berada dalam keadaan cecair. Okay, so awak boleh lihat dalam phase diagram ini juga. Pada 1 atm, so dia punya phase adalah liquid. So you boleh nampak. Okay, 1 atm, 25 degree Celsius. Okay guys, if you look here at 1 atm, here the green line here. So at 1 atm, phase changes from solid, liquid and gas or vice versa. Okay, pada 1 atm, jika kita tingkatkan dia punya suhu, H2O can change from solid, and then if you refer to this line, kalau dia jumpa line ni, dia akan berada dalam keadaan solid and liquid at equilibrium. This line, OC line, dia akan jumpa liquid and gas at equilibrium, and finally H2O will change to vapor or gas. Okay, so sama ada dia start daripada gas kepada solid ataupun solid kepada gas. So ini yang boleh berlaku pada pressure 1 atm, pada pressure yang tetap tetapi higher temperature. Okay, so solid, liquid, gas. Kalau lower temperature, dia akan berubah dari gas kepada solid. Okay, next kita lihat pula at this point. Okay, we have 2 point here, point X and point Y. Okay, what the phase change here? Okay, at 1 atm, okay, pada 1 atm juga. Okay, melting point or freezing point occur at 0 degree Celsius. Here. So, kita tahu OB line refer to the phase changes solid to liquid, which is we call as melting point. Liquid to solid is freezing point. So, the temperature involved is 0 degree Celsius. While at point Y here, at 1 atm, so dia punya temperature adalah 100 degree Celsius. So this is we call as boiling point. It means that the phase change from liquid to gas phase. So dia akan bertukar menjadi warm. Okay, next we look at point O. Semua orang sepatutnya dah tahu dah point O ni apa. It should be triple point. Okay, triple point for water occur at 0.01 degree Celsius at 0.006 atm. So ini adalah triple point of water. So we know that at triple point, water will be exist as solid, liquid and gas at equilibrium. Okay, next we look at the critical point of water
critical point of water here will occur at temperature 374 degrees Celsius, 374 degrees Celsius at 218 atm. So agak besar juga dia nak achieve critical point, dia punya pressure and temperature. So above critical point, we know that the phase changes tak dapat dikenal pasti. Okay guys, if you look at the phase diagram of H2O, is one of few substance in the solid liquid line slope to the left. So ini yang Madam kata tadi, dia lain daripada yang lain di mana slope solid liquid line ni berada pada negative slope. Sebab apa? Dia condong ke arah kiri. Kalau carbon dioxide just now, dia condong ke arah kanan. So itu adalah positive slope. Most of the substance in the world, biasanya phase diagram dia adalah positive slope. But only H2O lah yang biasanya yang agak ganjil sedikit, di mana phase diagram dia adalah negative slope. It means that the melting point decrease when the pressure increase. Nampak Bila pressure increase, pressure yang duduk axis Y ni, Y-axis ni, so makin meningkat pressure, melting point dan freezing point dia akan makin berkurang. Sebab apa? Sebab dia condong ke arah kiri. Nampak? So temperature dia akan berkurang. Okay, why H2O is negative slope? So this is the anomalous behavior of H2O. Biasanya kalau yang realitinya, most of the solid akan tenggelam di dalam air. Tetapi H2O lain kelas. Kalau awak ada ais, okay, dan juga air, awak letak ais dalam air, what happen? Adakah ais akan tenggelam? No, right? So ais ataupun solid H2O is less than liquid H2O. So this is the reason why melting point decrease when the pressure increase for H2O. So we know that ais akan terapung di atas air. Sebab apa? Ais kurang tumpat daripada air. Kan? And we know that at higher pressure, it favor the formation of liquid H2O which has smaller volume. Smaller volume maksudnya liquid H2O dia akan ada ketupatan yang sangat tinggi. Sebab tu H2O dia lebih cenderung untuk wujud dalam keadaan cecair. Jelas? Okay, so less heat needed to melt the solid H2O. Ais, kalau you keluarkan daripada peti ais, kan, kalau you letak atas meja je begitu saja, sekejap je dia dah melt, dia dah cair. So sebab tu haba yang diperlukan untuk leburkan ais sangat sedikit. Okay, so solid H2O melt at lower temperature and high pressure. Okay, so yang ni benda yang awak kena faham. Tadi kita dah tahu kenapa dia adalah negative slope. Sebab lower temperature maksudnya dia akan condong slope dia ke arah kiri, tapi pressure dia adalah tinggi. Okay class, the phase diagram for CO2 has a solid liquid curve with positive slope. Ini saya dah explain tadi why. And the one of the H2O of a solid liquid line with a negative slope. What macroscopic property can distinguish CO2 from H2O? Macam mana kita nak bezakan? So ini contoh dia. Ni jawapan dia. So jawapan dia kalau soalan tanya, kan, kenapa CO2 dia ada positive slope while H2O dia ada negative slope? This is the reason. Reason yang paling kukuh. If the solid is more dense than the liquid, the solid liquid line slope to the right. Okay, kalau macam carbon dioxide, solid carbon dioxide lebih tumpat daripada liquid carbon dioxide.
So, phase diagram dia adalah positive slope. But for H2O, solid H2O less than its liquid. So, the solid liquid line slope to the left. Okay, so ni, if less than to the left. So that's the reason. So kena faham, biasanya negative slope ni berlaku kepada H2O sahaja. But the other substance selain daripada H2O, semuanya kebanyakannya adalah positive slope. So ingat, negative slope biasanya satu je, H2O. Okay, that's it for subtopic 5.4 phase diagram. Finish chapter 5 state of matter. I will see you in chapter 6 later. Bye guys. Thank you.